Itagachitab kalenjin uitulio tanegerian Kas TV logo yukara jiba emet en Mung'Aret ak Bandaptai raini go somok kasi tarigit go nebo mut kenyitab elfushek arawet noton nebo sisit kenyitab elfushek oeng ak tiptem ak lo. Kainanyun ko Stanley Bore en kebeberta noton nebo kabarunoik komiten Naomi Cherotich. Ketaunen logoiwek lekamuch komwa speaker noton nebo National Assembly Moses Wetangula kole nyolu en kibagengeit noton nebo kachomyet nebo National Cohesion and Integration Commission NCIC kogiljigei icheket boisiet ak ityo kocheng walutik noton nebo kewelutik che kotestai kowech boisionikab kibagengeit noton. Kamwa Wetangula kole kiutie anan kikoutien kikoutien boisionik NCIC kila kokebata lewenisiet kou noton konyolu bit kowal ole yaitoi boisionik asikobit komuch konyor kayanet kobun biik chebo emet. Ang'ololi Wetangula yekangoyai tuyet ak kandoikab kibagenge noton ole kamwa nebo ng'echeret Dr. Kefa Omae kole nyolu en kandoik kotil akobos maat noton nebo polatet nekokomuch kwo barak ak kwamda logoiwek cheibu kalyet ak kibagengeit noton nebo biik chebo emet. We clearly ask our leaders to tone down and to confine their politics and what they say out there within the law. It's a request that we have passing across so that there is sanity and hygiene politics in the country. Because, Honorable Speaker, you know very well, the greatest triggers and troubleshooters are political leaders, not wananchi. And that's exactly what's happening out there. How can we call our political leaders to order? Who is going to do it? We felt NCIC Commission have the mandate to do that through my leadership. The interventions that we are looking at, we are in the process of coming what we call the transgenerational dialogue or discourse, where we would want to have a framework put in place for political decency, accountability, and especially responding to what the country is looking towards to. We are coming up with what we call elections bilanoma. That's a strategy that we have come up with. It's a political roadmap, or rather where we are calling like political decency, where we would wish to see political actors sign what we call a peaceful charter. I'm very sure, Bishop, after 10th August 2027, we shall not hear of you until 2032. Yes, 2031, you'll just pop up and be very active again and make very big statements all over, on TV, everywhere. As soon as the elections are over, off you go. But you can help IEBC improve their code of conduct. When I was running for elections, one of the documents you sign at IEBC is a code of conduct. That when I go out to the field, I'll not engage in hate speech, I'll not bribe voters, I'll not hire goons to exert violence on others, I will not do this, the do's and don'ts. You can be very helpful in doing that. You can be very helpful in being some of the accredited local agencies to observe elections. Because the IEBC accredits teams to observe elections. NCIC, you can be a very good body. Assign yourself each per region. I can give you money from Parliament to manage this process out there. Kamuch koyai tuyet President William Ruto kandoik koboto amdoik chebo dinitab Islam en State House Nairobi. Ole kaboisien kasaratan kosom kosubikab dini noton ako tinendet en magenyin noton nemoche kobit kelewen
kotestai kondochi emoni en lewenisiet noton neo nemiten tai en kenyitab 2027. Kamuch koaror ine boisionik chekikomuch koyai serkalinyin en kenyisiek 4 chekikosirto ak koyomis kole mawale serkalit telelet kotinygei ak istoet noton nebo chikilisiet anan vetting nekim nekiyochin biik chebunu North Eastern chemoche kobit kotil icheket kibandok. Kosubkei ak president ko manyolu kitaban bororiet age tugul en kokoitoetab kibandok anan ko passports. Muliniambia ya kwamba pale kwenye kupatikana kitambulisho na pasipoti iko ubaguzi, iko discrimination, iko marginalization, kwamba ukiwa Muislamu unaulizwa maswali kutoka hapa mpaka Johannesburg. Ni kweli ama si kweli? Mimi nikawaambia Mungu akinipa nafasi hiyo ubaguzi nitaiondoa. Tarehe 5 mwezi wa pili 2025 nikasign proclamation ya kuondoa ile vetting ilikuwa inaleta ubaguzi kwa ndugu zetu Waislamu na jamii zingine ambazo zilikuwa zinadhulumiwa. Tunaelewana jameni? Na ndio leo katika taifa letu la Kenya tumeamurisha ya kwamba kila Mkenya, sio ya kwamba vitambulisho zitapatianwa kiholela, hapana. Tulisema ya kwamba kila Mkenya achukuliwe sawa na Mkenya mwingine. Hakuna tofauti ya Mkristo na Muislamu. Hakuna tofauti ya mtu wa North Eastern na mtu wa Eldoret na mtu wa Kiambu. Sote ni watu moja. Tunatambulika sawa sawa chini ya katiba ya taifa letu la Kenya. Sasa mtoto wa Northern Kenya, wa Wajir, wa Mombasa, Lamu, wa Kisumu, sehemu zote zile za Kenya, sasa watakuwa sawa wakati wanatafuta vitambulisho. Kagomonge alage en mengi karan chebo county nebo Kericho choron chekikochini kasubet chamaitab Democracy for Citizens Party ageityo komwa kole tindoi katyaknatet kobit koti akokochi kasubet chamainoton ako manyolu bit konyor kamuiset anan ko katabanet age tugul. Kamwa kasubichoton nebo DCP kole kakonyor anan komuch konyor icheket kamuiset kubun alage en biik cheikochini kasubet serikali. Ibwech report noton sirindenyon noton nebo logoiwek kong'eten county nebo Kericho, Leonida Chepkorir. Kong'ololjin sirikab logoiwek en taonitab Kericho komwa alak en kasubikab chamaitab Democracy for the Citizen Party DCP kondochin George Kiplangat ak Gilbert Korir kole tindo katyaknatet kokochi kasubet chamait age tugul kou en ng'atutik noton moiyoni ng'alaletab alak en kandoikab serikali cheesio icheket. Tunakataa kwanza, mimi kama mtu wa DCP hapa Kericho County ninakataa hayo maneno. And I want those leaders from opposition, all opposition leaders, I want to tell, we are not in accordance in Kericho County. We want you people to intervene these challenges. We are facing a lot of challenges as opposition leaders. Juzi tulikuwa na mkutano mahali, hao leaders wa Kericho County wakatuma kunzi. So vitu kama hiyo tunakataa. So biikab opposition en Kericho nguni ko ibure en kayweisiet neo amun mongen kole what next. Kokibur biik chekose kole kionteni icheket authorities chemi Kericho. So kemoche kemwa kele kimeng'isie en Kenya ne ng'atutik chebo Kenya kotinye chitugul uhuru kwalda chamainyin.
kou ele moche. So kasarta nekimwege ak kemwoe kele sijui ne kiyaun kole anan kiyaun yoichet age tugul kot kekasin ioldoi chamait anum komakiyoni kou noniton. Kosubkei ak kasubichoto bo DCP ko icheket ko meng'ikab county nebo Kericho ako tindoi icheket kamuget ak kimnatetab kotil kebeberta nebo polotet netie konamgei ak tetutik cheting'en emoni. So kimwowo kelenjin biikab Kericho, echek kibo Kericho koimwochi president ilenji mobo Kericho bichon, lakini echek kibo Kericho ako kimwoe kelenen one term en Kericho. We are living in a country that is governed by the rule of law. And everybody has freedom to express or to sell his party. So watu wa opposition are living in fear kwa sababu onyo imetolewa ya kwamba anytime ataanza operation ya kufukuza, especially those who are not coming from Kericho. So wageni wengi, and I want to say this, Kericho is a cosmopolitan town. Tuko na watu kutoka kila mahali. We have people from all parts of Kenya. So how can you lead opposition? Ukuje utuambie if you are not coming from Kericho, soon utaanza operation. Kates meng'ichoton kole moche polotetab kalyet ak kachomyet en emet missing en kasarta nekitokyingei lewenishetab kenyit nenyone. So hatutakubali hiyo maneno. So tunataka injili ya kuhubiri ya amani, kila mtu aombe kura yake kwa amani, ause chama chake kwa amani. So we live in fear and we want to be very clear and categorically that hatutaruhusu mambo kama hiyo, hatred ama threaten. So we have been threatened. So we live in fear in Kericho. I feel that is taking us back to where we came from. We remember 2007. We do not want to go back to where we have come from. It is a painful past, and we don't want to go back there. And I want to welcome other opposition leaders in Kericho County. Arifotenjini logoiwekab emet chebo KAS kong'eten county nebo Kericho, kainenyun ko Chepkorir Leonida. Ak yekimong'u en report noton kong'eten county nebo Kericho ko kakosulda tetutik tugul yanan che tokyingei igorto noton nebo kabartaetab kabotisiet noton nebo Kaimosi Agricultural Expo 2026 netetat kobit keyai en betut noton nebo koron ko 4 kasi ako 5 kasi en Kaimosi Agricultural Training Center. Kamwa director noton nebo Kaimosi ATC Levi Kachilei kole kitoche meng'ikaran chebo county nebo Nandi ako maswekaran chenekityin koba igoratan asikobit konyor kanetisiet noton nebo konai akobo ortinwek cheterter cheimuch koboisien en kanaptaet noton nebo sekta nebo kabotisiet. Kamuch korutochi komasatan bo Kaimosi sirindenyon nebo logoiwek Nelson Tarbei akoibwech report tugul en koindo. Kong'alatin ketesyan eng yatab mbaretab Kaimosi, komwa director nebo Kaimosi ATC Levi Kachilei kole kakosulda tetutik tugul chetokyingei igortab kabartaetab kabatisiet netetat kotestai eng betutab mutai ko 4 kasi ako 5 kasi. Kiyoe kiy nekile Agricultural Expo nekiyoe annually kila kenyit kiborchi wakulima technologies cheter chekokoit eng ng'alekab tuga, eng ng'alekab minutik, kiborchi varieties cheterterchin chekokobwa. So eng kenyini ko team nenyonet kobo ng'alekab technology, kimite ng'alekab technology transfer. Ko eng yu ketindoi stakeholders kada chekokonu kochob plots chechwaket ko kaidani timinyo nebo Kaimosi. So Kaimosi basically ko kasinyo ko keiku service provider to the farmers ng'alekab trainings aswa chebo ukulima. Chang kelchinoik chebendi konyoru kabatik yekaitita igorat eng betutab mutai ko 4 kasi ako 5 kasi ole nyoru ichek kanetisiet nebo kabatisietab kasari neboto minutik ak kiagik. So kisynchronizeni tuga kobwa on hit keba kinekile ET transfer ak ketindoi kora sex semen services. So kidemonstratenjini wakulima kele tenyami kurgat na kuikoimen esio konyo komech kirgit, we can turn that cow around. Kiyochi synchronization akonyo on hit within 1 week
ak nekelany. So those are among the technologies che nike practice ninyi Kaimosi. So mkulima akatugul nekanyo yu, we are assuring them that only lazima ni inetkei kitindoi enterprises chechang nea. Kounoto kocher ine meng'ikab kaunti nebo Nandi korutochi korata asobit konyor ichek kanetishet nebo kokanapta ichek kabatishet netiegei. So we have a lot of benefits. Ako siku hizi kitindoi overwhelming request chebunu farmers across Nandi. So kikesetanchi betutab Thursday ak Friday kehosteni farmers ing yukonetkei all through. So angot ngomenyoru nafas for this expo, which I encourage you to come. Ko betusiek chun kora ityem as a group, as a family, as a church, oungangei obwa Kaimosi no onyoru benefit chechang. Karuptenito CEO nebo kabatishet eng serikalitab kaunti nebo Nandi Dr. Paul Sanga nekamwa ine kole tetutik cheu chu kokanaptoi kabatishet netiegei changindo meng'ikab kaunti nebo Nandi. Amu yutok ke moveni technology kongete sukulishek koba mwananchi. So Kaimosi ni kiketraineni staff chechang, kiketraineni wakulima, akitraineni ako yutok kibwane stakeholders sikotuyo ak biik. So ngalekab training ak field days ko mutai ko climax, lakini melen ing kenyit ketaune field days sub-counties. We have been having field days, sub-county field days. We have been having trainings in Kaimosi on Thursday and Friday for our farmers. Tuesday and Thursday actually. So the middle of the days ko bwana lagok but Tuesday and Thursday ko bwana wakulima. So the training has been going, but this is now the climax. Nicholas Kibet ko agenge eng neranikab kaunti nebo Nandi chekikonyorune kelchin kabatishet. Nekacher ine neranik koityi kamanutiet tetutik cheu chu asikobit konyorune ichek kelchin. Mejale kongoi eng organizers chebo this expo kondochin chairman head of public service ak directors kachile ak county ko len kongoi amu kakokon nafas nekonetegei biik akobo ngalekab kabatishet. Abate chikianetegei yutok ako saizi angalali abai tuga, abai nego ak abai ngokaik. So ameche acher vijana aleji ongetekene advantage betutab mutai ak betutab mut kasi amu chang tugul chetesetai eng Kaimosi ne mutai ngiwechi mapkobeteken iyae. Ameche aleji vijana ongekilgei ongeba ngalekab kabatishet amu yaichenge kasi ko tos yae kit age ikeni kesirin kasi ako ngot komi kasi nekararan ko kasi nisiregei chi. So ameche encourage vijana aleji oye ngot komi kii nekikotoret emet kiawendote kidogo ngiwole kewe komomi emet nemayo ukulima kiawe akoi US kokebae tuga kalia simakebai tuga Nandi aketinye very good environment kitinye weather nekararan kikokonech Mungu emet nekararan niroboni. Kongeteke kaunti nebo Nandi logoiwekab emet yebo kas kainenyu ko Nelson Tarbei. Ak oret agenge noton nebo kikimit ak kerib chametabgei noton nebo biik anan che tindoi kewelutik en borwekwak ko magat en serikalisekab county kobit koityi kamanut taunet noton nebo arorutik anan che teleljin biik anan che tinye kewelutik choton. Kamwa kiyogindet noton nebo biik anan che tindoi kewelutik en borwekwak en emoni Philip Muge kole chechang en bichoton ko PWDs kotomo kobit komuch koityi magutikwak kosubkei ak kaimutik che terter ako noton konyolu ketoret en istoet noton nebo kaimutik choton. Report nebo Robert Siele. En oret ne inegen komwa ambassador nebo biik chetindoi kewelutik en borwek en emoni Philip Muge kole magat en serkalishekab counties en emoni kotoi arorutik cheribe biik chetindoi kewelutik ne naat kou Disability Act. Ako inguni ko chang counties chetomo kochop Disability Acts. Alainane ak the Presidential Disability Act nekikonde sein president en kenyitab 2025 arawetab mut. So amache amwa ale tomo koityi counties chechang kochop Disability Acts chechwak ko tom komuka kora kechop disability boards en counties chechang. Disability boards ko chekochin kimnotet kitobonchi legut nenywan budgeting ak policies boisionik chebo biik chetinye kewelinwek. Counties koibchi kamanut asikobit kasuldaet ak ribsetab imandab biik chetindoi kewelutik.
So kamache akon kurset en betuni Ibrahim. Amwochi counties tugul nan policies chechwak ak acts koker kole kachop asikobit kotoret bikyok chetinye kewelinwek yon yoe boisiosiekwak. Kamache kora akon kurset koityi national leaders chebo persons with disabilities chekikosich kelchinet en National Assembly ak Senate. Noto ko Mheshimiwa Jackson Koskei ak Harold Kipchumba koboto Crystal Asike. Koker kole ng'atutik tugul chekikechop ko mat kobur kityo en kartasisiek. Ingebwa ground ko makikere kiityin kamanut. So kamache akon kurset amwochi ale kokimit kikikochi boisiet ingoyaen boisiet mat koriryo bikyok ako mi biik chemi kandoinatet cheyoche koker kole kakiyai boisionik. Karirtaen afisayandenoton serkalisiekab counties en katabanetab bichoton en nominations nekacher kora biikab emet komat kouny icheket. Makikochi boroindo biik chetinye kewelinwek en counties chechang en nominations koik members of county assembly. Ketokyinikei kenyitab 2027 kekon guidelines chekororon asikobit ko ngetokyingei lewenisiet kikochi bikyok nafas kosubkei ak katiba nebo emoni komiten representation en county assemblies tugul. Ko mat kotengan icheket. Amache kerib biik chetinye kewelinwek akoik chi tugul sautit nebo chito nemaimuchegei koker ko kakikochi. Chang sigik chetakounye lagok tom kotyach koba sukul amun tinye kewelindo. Amache amwa en betuni Ibrahim ale ongikochi nafas lagok amun schools cheyomegei kosomanen lagok chetinye kewelinwek en emoni. Aripotinye logoiwekab emet chebo Kass kong'eten county nebo Kericho, kainenyun ko Robert Siele. Kamuch kotestai kokimit gavana nebo Bomet Professor Hilary Barchok kole manyolu bit kechutyi anan ketesyi bolotet tetutinoto nebo siretab kiboitinik en county nebo Bomet. Kamwa Barchok kole miten alage en kandoik chenan chekiba kapkirwok komoche bit kitelel tetutinoton ole kasom kandoichoton komat koter tetutik karan chetokyingei kotoret neranik ak konyor ichek boisionik. Report nebo Festus Rono. Kosubkei ak gavana nebo Bomet Professor Hilary Barchok komanyolu en kandoik konde bolotet siretab kiboitinik en county nebo Bomet en kit nekamwa ine kole miten alak en kandoik kobun county nebo Bomet chekiib kirwoket kwa kapkirwok nebo kitelelsi siretab kiboitinik en county nebo Bomet. Sirisioni kokiyoe oin ko komokobo kotoi kibo kenyini konye arawetab ang'wan kitonosi ak kirwok akoi arawetab ang'wan kenyini kewirte kesit en kotini ak kitangasan ako non koakeketu nekit ketar kowek kora chito kotini kotonosi ako lagok chekisire komobo Barchok, lagok kyok chebo Bomet cheboto lakwanikan agenge komire komwoe plastic komotokuye anyole kilele kokilgei lagochu kanami kekonon mbaronok chebo university chebo colleges. Lagochu mongwe sukul omoche kosir ngo. Ngosir Barchok koya. Ako koron kotore tamenyin Barchok en 2027 ko gavana. Kong'etu lagok en office. Ng'etu anan mang'etu. Ako ngesire lagochu komokiyoe siasa, haki nenywan amu rabinik chekiliponji melekto ko rabinik kora chebo kodi mo chebo Barchok. Ko ng'wan ngenyor chito nekimekeyat nemomokyin lagokyok sobet ak kemwoe kele kimokyini emet nemie, imokyini emet nemie amatemokyi sobet lakwet nekoribech ako sobenywan nebo koron oyani kounon Kalo yani kitindoi lagok chetian en choko graduate machang kimoche lagok chenete ECD kimoche takitariek sipitali no nyokoyotwe president koyoin ako agenge en biik chekokimwoe kele kesir ko takitariek chemuche kotoretech sipitali nonito
So nekimache kemwa kele ongandan kikiyai siasa komatom keyai siasa sobetab lagokyok. Kamwa Gavana Barcho kole tinye chamchinet chi age tugul konyor boroindo nebo boisionik en serikali. Awache kimuti nebo kesir en korenyin. Ngot ko makichomchin koba office en Bomet imache koba ano? O kikialda mbarenik, kikialda tuga, kikebut chaik, mami batonok, iba komwoe werikan kole mami chi neneratin. Ko katakoyoin, ko mara kot kakwalwech lakwani kanki nekakaikait kewekunen borto ko matakechomchi kesir. So, kasitab ang'wan ongekas tugul ak kebiit ko nibuch wikinon isibu amwoe ale kebendi wiya ako ma incitement ng'wan amun osingindet, ng'wan amun ongen kit nekiyai ak ongen tabut nebune kama mzazi, meloche ngoriet, mee chaik sikomong lakwet ak keet en kasit nganda mayamwech ko kalyan mokichomchi choto somok ang'wan mut konyor nafas. So kisoe kasitab ang'wan ayani ale ketoretoksei. En kasaroton kobor boiboiyet en kakwautiet nekoib President Dr. William Ruto kokochi toretet boisiekab kok nekamwa ine kole tinye boisiet neo boisiechoton en kokwatinwek. Tunashukuru rais kwa sababu ameshikia mikono our chiefs na national administration kwa sababu hao wase wanatusaidia kwa kazi ya security coordination all the way from the households mpaka level ya county commissioner na governor pamoja. So tunawatakia mazuri, na ile pesa ilikuwa inaenda kwa wazee, sasa pengine itaenda kwa ECD ama iongezee mambo ya barabara. Kongeten county nebo Bomet logoiwekab emet chebo Kass TV, kainenyu ko Festus Rono. Kakomange alage en chemung'arainik cheyoe mung'aret en siret noton nebo neo nebo taonitab Kericho akobor icheket kaimetabgei kosubkei ak mung'aret nekokomuch kotestai kwo ng'wony ole makonyoru icheket kelchinoik chenyolu kosubkei ak kewelutik kora cheterter chebune icheket. Asom serikali neo nebo emoni ak serikalit noton nebo county komuch kotoret icheket en kasuldaet nebo tetutik kora chekonoptoi mung'aret. Report noton nebo Leonida. Kong'ololjin keteshoni en oret ne inegen komwa chemung'arainikab taonitab Kericho kondochin Esther Chemutai neoldo logoek kole kokotestai kwo ng'weny mung'aret en sironoton. En biashara kokokwo ng'weny biashara, mi ng'weny kabisa, mami okot kele miten barak biashara, iko chini sana kila pahali. Hata saa hii ngealdoi tuguk mara hata olkomi jioni ko mami rabinik cheitinye, mara konyo chito kwal nebo 10, kwal nebo 5, kwal nebo ata, ko biashara komi ng'weny ine. Kamwa chemung'araindet noton kole guniet agenge nebo logoek konyorunen shilingishek 3,500 ole manyumnyum konyor kelchin. Kiibu logoechu en Tanzania, ko logoechu ko guniet ko 3500. Akanyon alde 10 and somok ko 20. Ko ikere ile kora gunia noto ko kiten maweku rabinik. Ako ikoegei koba kochakta machokto. Saa hii na kasit komi ng'weny kabisa, mi ng'weny ine. Ko baret any ine kokwo ng'weny zaidi. Mot kinoe amun yan kikwo kasit kokwo ng'weny zaidi. Makenot kele kwany ata chekioldo en betut amun tuten zaidi, tuten kabisa maweku okot. En komostanyin komwa Richard Arap Lal neoldo mananas ak watermelon kole koimutiet nebune ko rorunetab mananas ak melon kiit neweche mung'aret. Kararan mung'aret ndama kityo nan ko betos mananas kidogo nan ko betos melon kidogo konyoku maa biashara nebo mung'aret. Kai kityo en shida ko kotabetyo melon lakini nguni kokonam kowek melon batako bei kali kora melon ko mananas kioldo nguni ko chebo Uganda. Karirtaen icheket kora itondo nebo siret nemakararan ak ortunwek chemabunoksei cheweche boisionikwak. Ko barabarani kikoek tibet niro. Ingele barabarani ko kikekuren tib nebo tuga amun king'et barabarani nekitanyo kechobwech barabarani ko kikobwa kandoik siasa.
So igere ngunon en reu ile nan korobon ireu komakobwone customer ireu konyokwolis en reu wekengei town center olin amun kikoyait orani amun kikoek tip. Akot kounoton ko kamang'unetab chemung'arainik choton kobit walet en uchumi ak yaetab boisionikwak asikonyor kelchin. Len kityo tame kotoretech ot serikali kokonech rabinik kobwa ngweny yechor rabinik kobwa ngweny mara ot konam rabinik kosirkulaten en emet. Kakiribis kora makai maintetan kora kakonam campaign nebo kora amun kobwas karonis kora konyokowinenech kora kong'alech kora baka 2030 kora ana 2050 komanyokong'alech kora kuchoton. Kai kityo shida kityo ndangebune nyalilwogik kou barabarani ot ko kararan sipitali kouon meumian sipitali mising. Aripotenjini logoiwekab emet chebo Kass kong'eten county nebo Kericho, kainenyun ko Chepkorir Leonida. Again, report noton nebo Leonida okakituch logoiwek anan chebo emet en saini. Kongoi ninyo noton nekata sai super Kass TV koweksei en keberta noton nebo oeng nebo ng'alalet en The Corner Office. Kainenyun ko Stanley Bore. Kimitei agobo inye ago kimita siginetkei kibaibaitkei ak inosechigei tuguk cheterter chetesetai eng emetab Kenya ak emotinwek chebo sang. Inyorwech eng DSTV channel 266, Zuku channel 19, GoTV channel 099, Star Times channel 164, Pang eng free to air, Bamba free to air, Azam channel 336 koboto online streaming eng www.kasstv.co.ke. Kotitinye ng'oliot age tugul kotinygei ak tetutik sirwech sirutiet en oretab email konyo info@kassfm.co.ke anan ko SMS en namba 55552 anan ko 30552 ak imwawech kit nechome ak nemechome. Kass TV, kimnotet. There are stories that make the heart race. Where love is born in the most dangerous moments. Ali was actually Poyraz Ali. Each secret can destroy everything. Love, passion, power, lies. It's not the first time you let me down. It was my mistake for trusting an idiot like you. The dramas that make you feel everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. Longetab kabatik ko tetutiet neitun kila kosomok kasi kong'ete sait somok agoi sait somok ak kebeberiat nebo kemboi eng Kass FM International ak eng Kass TV eng kila kwang'wan kasi kong'ete sait agenge agoi sait somok nebo kemboi. Eng tetutioni ko kinetigei agobo boisionikab kabatisiet, aldaetab tugukab imbar, siroshek ak alak, ole king'ololi ak ng'amutik koboto kabatik chekikotokchigei kabatisiet chekonech netishet. Kakibotyi mkulima tuguk tugul stepishek kong'ete ang'wan akoi lo. Ero nebo lo kakokara kuniet makonor nguno bandek. Boisioni bo marakwek kokonech tuguk chechang kikeboisien eng kit age tugul. Kikeboisien kechulen uji, kikechoben chapati. Otuye ak ane Bernard Tanui eng tetutienito bo longetab kabatik eng Kass FM ak Kass TV asikinetkei chechang. Posten on Twitter, Insta ak inde Facebook. Kona ingwenduni kole impo wangu. Tetutietab nenetesetai extra ko tetutiet nekibun mix moto moto played by one and only our baddest DJ Redmond. Ole Serem. Watu kole enga sartage ketoje influencers, tiktokers, social media influencers ak cheke tugul nekose kotindoi talent ako meche kobartage eng mashabik. It become red flag. We were green flag and it did not help us with anything. Can we just Ongetuye engila Jumamos eng nenetesetai extra omitagane Jacqueline Arusei. Akiwatile mix anan chenwagik ko moto chebutun one and only our baddest DJ. Iwote pande nyuma
get to you every Saturday in Cash TV. Kimitei agobo inye ago kimita siginetkei kibaibaitkei ak inoisechigei tuguk cheterter chetesetai eng emetab Kenya ak emotinwek chebo sang. Inyorwech eng DSTV channel 266, Zuku channel 19, GoTV channel 099, Star Times channel 164, Pang eng free to air, Bamba free to air, Azam channel 336 koboto online streaming eng www.castv.co.ke. Kotitinye ng'oliot age tugul kotinygei ak tetutik sirwech sirutiet en oretab email konyo info@castfm.co.ke anan ko SMS en number 5552 anan ko 30552 ak imwawech kit nechome ak nemechome. Cash TV, kimnotet naet. Tos ingen ile imuchi iib insurance nebo aliet nebo ng'ony akosubkei ak magutikuk? Micro insurance kotoretin koribun tuguk eng lipanosiek yani premiums chetaune silingishek 40 eng betut. Ribe tuguk chetinye aliet nemi ng'ony kou tugukab ko, stock nebo mung'aret ak alak. Rib tugukuk tugul iboishe micro insurance. Micro insurance konyumnyum akosubi magutikuk. Nguno kainai soman ak ikuye ng'atutik ak arorutikab insurance neng'ung. Logoyandani koibun Insurance Regulatory Authority IRA. IRA, bima bora kwa taifa. Itagat kon missing kitab kanajina no tuliotan yegeren Cash TV and site no gnoni. Asartan watan nebo the corner office ne gitun agenge kemiten ak tandenyon en betut ne barani kainanyun ko bore Mr. Kimiten ko wata CEO nebo Metropol CRB ina ko matan en Cash TV gigamuch nenet ko itulo studio en kasarwek alak ngalal ngalek jitinye ga credit score natan ngunget ulange som chepkonda o atkan woni sam jorwengu konyalu iwekte ye ga itaren magutik kan chege mache akiaga tu natan gesamji ko lasma iwekte kora so natan kimiten ko bata CEO Kidion kibia kwai nendet ko endochin ana go CEO nendet natan nebo Metropol CRB en Mung'Aret ak Bandaptai natan mbege tawngala nyanen nguni karibu sana itagat Kidion en Cash TV mara en kamera nono en chegerin en limbaga ay gati cheget asobit kadasta karibu Kongoi bore kastoi ak watazamaji tukul chebo Cash FM chamge kuweka wakas kainek chugo Gideon Kipia kwai ICO nebo Metropol CRB ako konyelja chango kiawe studio nebo Cash TV ak Cash FM radio ako tom kopkwani iche office nyo so amecha amwa kongoi Cash team kapka team ino kabisa kongoi amo kapka wakatech ako ger kazi negia ager baise no kabisa karibu 3 floors ngete ngange itu go barwech kimuta jara geger baka call center akela ni chama mara bibi kitangi gebirji simoit kobon CRB so kagigera en call center agotor gibarun en size ala kimikontai so kitawuratan bwana CEO enchita mara ne kosa go Metropol CRB tos ne ago baise nyingone karibu kongoi bore CRB go Mung'Aret ne Mung'Aret agetugul Mung'Aret ne toreti chito ne some loan ne beseni rabinik eng benki anan ko ne beseni tuguk tuget especially large companies toreti insurance companies toreti SACCOs kochigil biik che meche ko besen rabinik toreti kora Central Bank among ngene ngalekab rabinik ko soko rabinik ko mi demand ak supply. So in Kenya sai ko sogetab rabinik ko kikeyat koek soko huru. Ki kongete 2016 ko kikakeker ngalekab rabinik ko ki interest rates ko kibo serikali through Central Bank lakini kongete 2019 ko repeal the act. The process of repealing the act kobit kene kekure risk based pricing. So nguno chito nekesom nekebesen rabinik eng benki
anda ko kebesen tuguk keyochin kulingana ak ole uwe. So ako acheket cheketoreti benki kochikil kole iwe ne. Ngisom rabinik ko cham iliponi, ngibesen tuguk eng tuget anan ngibesen tuguk eng wholesale iliponi anan meliponi. Ngi chito neliponi keyochin rabinik chebo ngweny. Ngi chito ne cham kemeliponi loan ko imuch matakikonin loan andan kekonin keyochin koba barak. So kasitab CRB notok, we empower decisions for both lenders and credit providers, and also on this other side borrowers. So chito ne bibesendoi tos ingen ile kiyochin siling ata ak ingen ile amune sikeyochin that price. So inyoni ak iib credit score nengung. So kosich inai ile credit score ne kararan anyoru interest rate nemi ngweny. Absolutely. Ak kitemi yoton ketau kunon ako kasarta noton ne kingoit serikali noton nebo Kenya Kwanza komiten office o kingalalen president His Excellency William Ruto omwa kole kityeme kabisa en ngalekab bandaptai, kityeme keker kele pikaran chike ako listed ko kikimuch kityakta icheket en president noton nekitinye. Tos statistics ko une ako inguni? Ki ngonyoni Arap Ruto president His Excellency Arap Ruto serikali ko kikon kit nekure credit repair. Kitoret biik chekikakosom loan ak kikakotemene kolipan, kolech benkishek kotil by 50%, oste besendab biik nusu sikosich biik kolipan. Ako eng that process ko kikisto besendab biik million 7 nusu. Icheket chekimuch kolipan nusu ko kikisto besendo ngwany, lakini chekimalipan ko kowekta ke kainaik koba CRB kobor kole kitindo denit. Lakini other than that ko kikostake CRB maketinye kit nekure blacklisting. Sai ketinye kit nekure credit score. So bore ngot kitinye loan mut, ngele itinye sacco, itinye Tala, itinye benki KCB, itinye cooperative bank, ako temenen en melipan agenge ak ilipani chito, ko record nengung komaiboru kole imi blacklist, koboru kole itinye credit score. Ako eng chongindo komi barak credit score nengung, kenu koya account agenge. In the old regime kotomo koit Arap Ruto serikali ko kimito system nebo blacklist. So ngitinye loan angwan anda ko mut ak ilipani angwan ako temenen agenge, imi blacklist. Imi blacklist. Lakini makomi kiyo kekure blacklist sai. Sai eng emet tugul kotindoi chi tugul credit score. Ako credit score notok nayotun kurget sikosich ibesen rabia anda ibesen akot simong tugetab Safaricom anda ko M-Kopa, iib akot motorbike in credit, iib akot solar panel in credit. So economy notok nekimi sai. So kiyat ako ip noton credit score noton nebo chito en tai ko kicham kimwa kele imiten blacklist. So maimuchi te isom ki age, maimuchi te itestai kunono. Kin en serikali noton nebo Kenya Kwanza kora kimiten ngoliotab Hustler Fund. Ne kikinet biik chechang mising ako kiker biik kamanutiet noton neo nebo kobit isom ak iwekte. Kotese en credit score kokonin limits kora. Mara itinye yoton kitigin akobo ngalekab limits kele mobile chito abare ngo pesa chebo serikali chon, so mune sawekta. In terms of limits, amu mi biik kiyai mungarosiek ako testai komie kabisa, mara ichere yoton kitigin akobo limits and importance noton nebo kobit itinye credit score noton nekararan. So biikab Kalenjin kito nebo kamanut eng soko nebo rabinik anda ko besendo ko ngisom ilipan. Ngisom rabi ang benki anda ko Hustler Fund kaikai lipan. Amune? Amun ngisom amelipan ko karon kilen tisom komaimuchi tisom. Nebo oeng ngisom ko kakolany beit, ngo kokichochonin interest nebo 15% ko kakolany koek 25%. Ko yoche ilipan rabinik chechang. Now ing ngalekab Hustler Fund, ko Hustler Fund ko nursery ako rehabilitation center. Ing biik chechang chitomo kosome rabia ko amu benki kokoito rabinikab depositors. Benki rabinik chekoito benki koribegei che maibet amu rabinik chotok kobo chito age nekiib konyokoyai deposit. Lakini serikali ko rabinik kwai komuch kokoito akobet. Ko amune sakure nursery Hustler Fund? Amu Hustler Fund ko chito netomo kokonin benki rabia ngibisom Hustler Fund kokonin ak itaunege yotok. Ko ngot kilipan Hustler Fund
akichop record nekararan akitinye good credits koba Hustler Fund ko nginyo nguno isom benkishek anda iwe Sacco anda iwe DCP mob app isom ko ka increase your chance inyoru loan. So Hustler Fund ko nursery newendi lakwet kotaunegei ko credit ko kenyoru ID ako katamenen inyoru loan en benki ko imuch itaunegei Hustler Fund, lakini kaikai tiem ilipan. Nebo oeng hu rehabilitation. Hustler Fund ko rehabilitation. Ngot ko kikaisom benkishek ako kikaisom mobile app ako kikotemenenen ibisom Hustler Fund akilipan ko kakobor kole ilipani Hustler Fund kokere bichun kole kamaya chichi kikosob kikotyakak metinyi at komuch kolipan. So sometab besendo kobo kamanut ilipan. Nebo oeng nameche aketya kakimit biikab kaa kole besendo ko notok neteche emet. Biik chechang kotepche kolen besendo kobute emet olo. For you to grow your business, for you to start a business, you must start from somewhere. You can decide, emoji is saving, you can decide to save money. But the process of saving money to the point where you can invest is too slow. Ium rabinik at kitaune mung'aret neo kolo banda noto ko chetun kenyitau mung'aret ko kakotoi biik alak at kakonyor customers at kakotestai. So amune simeche chito irib credit score nengung ak isom rabinik ak ilipan ko amu ing metiwitab chitugul kotindoi mung'aret nemeche kotoi, lakini kito nekatemene biik chechang capital. Biik chechang kotindoi mung'aret kole unendayat factory, unendachop bottling nebo kumnyat, if I can do some equipment, fabricate an equipment, if I can buy land and divide and create an estate. Chang ideas chetindoi biik. Lakini amune simaske ko amu matindoi rabinik. Amune simatindoi rabinik amu maimuch kokoch benki capital. Ko nguno ngot kimeche itegei chito iteche credit score nengung kokesom akelipan sikosich konyo idea nebo mung'aret nemeche iyai kosich inyoru capital notok nekimwoe. Inyorchigei capital amun ketinye man bwana CEO akobo biik chechang mising ko ibwate chito kotinye several ideas. Yes. But ngoit hapo kwa capital yes. Hapo ndio unakwama. Yes. And then kimiten perception nekimitai mising biik chebo kalenjin ko kininyoru ko makanye ko mwochi tole makanye mamenga ngalekab loan. Yes. Iko lamun ne keldanan mbaret keldanan ki age tugul nokande ko security. En nguni kakitakinige vision 2030 kora unaona tos ichertano biik che mungemwa ile makoi testai ngotimache improve ku biashara ko makoi itestai kotar isam lazima at any given point uyan koto isam ile na manyor boost en yana tos ichertano biik ko natan amache ataune nekure banking 101 and economics 101 atebe biik cholechi ingen ole bunu rabinik ongen ole bunu ano rabinik biik chechang ko mengen ole mangune rabinik ko chobe benki rabinik from nothing, chobe central bank rabinik from nothing. That needs to sink in people's heads that money is infinite and banks, commercial banks and central bank can create money from nothing. But kumena inoto ile ninye rabinik chuko ko mita ole fixed. No. Economy nebo sai ko rabinik benki ko boisie kene kure fractional reserve banking. Ngoyat ngiyat benki ko ngitoi benki. Nge example, very simple example. Akitoi benki rani. Akwa chito agenge ko depositen 1 million. So cost calling nebo ngele kanyo customer agenge konyo ko depositen 1 million. Karon konyo customer age konyo ko som 1 million. Ndatebenen boro ale cost calling nebo day 2 komi rabinik ata benki ilen siling ata. From a basic mind kulen chito zero amu ko depositen chito 1 million akanyo ko som chito age 1 million. But in reality kotindo benki saa hiyo 2 million. Because 1 million akanyo ko som chito komaibe tugul. In fact, a proven loan ko kakobaibai oche kole atinye ne million ngakaon.
ako karon konyo ko withdrawen 100 ang chito niko batai niko ka depositen 1 million konyo nek nenyo ko withdrawen chachi 100 or 200. That's called fractional reserve. Now from that 1 million we have already created 2 million. So komu chicho ko kolipan suppliers kwa ine chito nakakilipan supplier kumaina murabene chata. In fact, much out of it kunyo som chito another 1 million. So money is created by credit. In fact, in uchumi nebo dunia ko transactions chechang ko chebo besendo. There are more credit transactions in the world today. In fact, over 99%. Our credit, cash is only less than 1%. In chongindo, nebo Mung'Aret no in dunia, kobo besendo. In asilimia na ibarak saidi. Kosir piko cheliboni cash. Angot konet ke bik choko kil kunotok, konai biko kole aga karisiek chumi barabara chechang kobo besendo. Aga factories chechang kobo besendo chekiteke besendo. Inyendet anyun ichopke ile sasich anyor besendo kone na makat nebo tai ko credit score. Nebo oeng ko inai ile makisome rabia kometinye kito nebeoe. Som rabinik ak ibiyae kasit neinemu rabinik kosir chotok kesom. That's the fundamental thing. Responsible borrowing. Isome iyae kasit neinemu rabinik. Angen ale mokotebeke biik kole ara ngot komonyo amitwogik akilecho som siba ae Mung'Aret ako tomo anyor kit nekaami. That's a different question. Borrowing for consumption ko dangerous. Lazima igilge chito icheng rabinik cheyome ak iboisie pesendo itege Mung'Aret ak itegege. Very powerful, Bwana CEO, amu eniman ko chang kimwa kele makoi som besendo en tukar chebo consumption. Yes. Yeah, ma kit noton nebo investment. Yes. So mangwale yoton nenyalo bit kikuyin komie kenam komie oki bororiet anan ko chito agetugul noton imi makoi som chepkonda ak iwe holiday. Yes. Makoi som chepkonda ak ial ngoriet. Yes. Agere isame chepkonda in the investment. Yes. Tuget anan imilda biashara nekile profit kenyoru imuchi. Yes. Imuchi anyun iwe ngima iwe liba beach. Imache holiday yoton jebuna. I think that's where most people they go wrong. Yes. They go wrong. Because borrowing is not income. People chechang from a financial literacy kongo buko som benki kole kabara mopcho. Mwaenge yo kole kabara mopcho. Kabara mopcho. Kan kaogelwoge. Nyoge amishe. Nyoge supu. Angumwae kole ni it is not income. Loan chamakat iliban. Kongo kesom loan ko mabaren mopcho. Kai ko kesom rabia. Ngot kimeche rabinik cheyome iwe kasi. Itou Mung'Aret. Ako chang kasisiek, chang mung'arosiek. Ko chikenyoru anyun ibibele bendo, iwe holiday, iyae kito nekemoche. Biko chemi employment chetindo regular income. Kososo kosom kwam kwa holiday. Amengen kole karon kochutu mushara. So there kokam income chakwai. Lakini kakam income in advance. That's okay. But even there is not wise. Lakini chito nemetinye income ako meyoe kasi, mete som iam. Som akiyae kasit siam yes, siam mangune kasit notok yae. Matkabari mopcho. Yes, matkabari mopcho. Kutuma kebe break bana CEO go pika changu konyor message chebo ngalekab weavers. Mara michi nekisam ko 1500 1000 kona wet kasarta age nyoru message kobun CRB ani maongolenjin en ngun komiten advantage and ipoisen kasa poroini 11 less based on the percentage ak waiver noton agon mara aron wacha tangit kina munango wata jita ko lowon kaita kany mara tar anyoru waiver leban kidogo ana leban tugul jaranche miten chugo yachan. So capital sigere bige changamoto ndo kasi sai ko in uchumi ko sindanige capital ak labor. Ginye rabinik chechang komuch koun kasi rabinik. Imuch inde rabinik treasury bills, imuch ial kambun, imuch itet kot ak imuny matiyai kasi ukwani rabinik.
Komita biik alak chematindo capital koyoche imuste kasi kila asubuhi 8 to 5 iyome jasho yako igilige sinyoru income. So capital and labor komi a continuous fight. Now capital ichu komwoe the price nebo capital kekure return. Ako return kolingani kake nekure risk. Ngokoito rabinik benki anda kokonin rabinik mobile lender. Kongen kole imukaske matilipana. Ingen kole ite betut nememuchi ilipan. So already in their business model they have a provision to give a waiver. They have a provision to give a discount. Because already there is a risk risk computation to that return. Ingen kole much malipana biik chekele. Amache asom biik chewale nginyoru waiver. Kwa kotemenen in fact akot kotomo nyoru waiver. Ngot kisom loan ako kaiker ile kakomuch kotemenenen chaktebi ng'ololji benki anda ko mobile app anda ko sacco elesonchi ilechi kikosom loan ale lorit anda ale karit anda akole mbar ako akere korobon makoi takes ki anda kokong'emak karit ameche kaikai ostowon interest matochachana interest anda otilwa kwa nusu. And because this is a business, capital in that case is looking for return and is addressing risk. Kongete benki kokon in that interest. Lakini mati winge, mati iwal number of simet. Me a politician nebo Kenya nego min news very recently. Mama chamuka inet. Kilen chilili kiwa kotini kwano, lakini mawendi wedeni. Kanyin. So lazima iliban ikoshine. Now, mita piko kanyilaeng. Namaja atar koto magebe break. Mito rich mindset aka poor mindset. Ngiwe economies that developed poor mindset because they don't negotiate. I got families, nginyoru families che kikorat ke maskini kongit akot family kongololsot nga keboishe short words. Poor families. Kwenye lakwet kile ni toka. Stege. Ngosambu lakwet kile mami. You know, short vocabularies. Lakini rich families ngomami kiyota kile lakwet kegeri rana magimuchi kealne ngegilge sege. So there is short vocabulary in a poor family. Rich family, they discuss, they agree. Fundamentally, that is a mindset issue. Chita ni poor family, kongot kimestoege ng'olionde no ime dismissive. Suppose you know this place, ile akonda temena in Mung'Aret, iwendi benki poko shine, you negotiate. Number 2 is they never keep promises. Poor families, kone ni lakwet alun sweet. Inyoni baba ile alun sweet. Minyo got calling koleji lakwet minyo sweet. Ile jitoka hapa, stege. Like rich family, keep your promise. Also in the credit market, ngisom rabia, keep your promise. Keep your promise. The last which is very important, and which is a very important attribute. Now, I saw picture kapesa. Agogero le kibetosi nyote. Go transparency. Transparency. Ya situation ngung ibaishe negotiation ile. Amuchini amewinge. So mewirte SIM card. Agi negotiate mewirte SIM card and be flexible. Akon gamang Mung'Aret konga maskena baje tokol. There is return on failure. Akon debut inget karo Mung'Aret yes konga. Absolutely. Chitapalenjin hatanga guys very powerful. Keep the promise. I got some CEO gomnye. Gole gimiti kanone ne gimache golian line ngetu deni gunatan ko bat wanga sartaga CEO ne ki mi gasne ge barasta agitcha ge gurbi shortlisting ko parliament ba go yai ge vetting interview agor bada ge nyor gotinye M-Shwari balance ne gi ba karibu 200 shillings only. Hello, like I said, you are something my mother gitambo nilisahau. Now, nitangogi rago banga laga integrity. Yes. Kama 200 how now many managing millions. So very important. I keep the promise. Nitango the corner office and Cast TV Mung'Aret tak Bandaptai kibendiga monget kitigen giwek say up next meyo.
itagat kora chitab Kalenjin kebertanatan nebo oeng en the corner office kongete nebo Kas TV Mung'Aret ak Bandaptai ikimiten betab rani koboto CEO noton nebo Metropol CRB Gideon Kibyakwai bega sa kubang ngalalenyon en kebertanatan netai agitugen yoton magele keep the promise so kobit itestai Mung'Aret ngungoet kunoton anam ko ako isam bateri kagesami kengalale ngalekab integrity ngalekab discipline kora amun pike chango konyor kabwatutik kora chengen kole loan nyakelda mbaret loan nyakelda en garit negereben ne kunoton anam pichandul chimu kigereben ko amun my honor and maimuch korib kayamiset noton ikawon nemongelen yesom ilibana noton amun ngalale en betab raini agobo Metropol CRB noton mongelen empowering business decisions machi itil ke yaga tun ngalen ma itil bas ko noton gogonin kamuget so bitigiri legete style en Mung'Aret gung komye karibu sana bwana CEO kora en ngune machubit keger kenyisiek somok kenyisiek mutera jebwane tai en Metropol ne gitnoton waya amun walakse ngalekab market so walakse ngalekab siret en kila giyech nyon kenyit ko bwande betuse ko walakse noton the credit market nebo emet nebo Kenya tos une plans chebo kenyisiek somok mut chebwane ndagune CEO karibu kongoi kenyisiek chebo tai chemi tai yu ko walaske kabisa uchumi nebo emet amko koit kit nekele AI kimami AI 2 years ago in fact rani crisis nekitinye technology companies komoka kwal kampunishekab AI all the hardware equipments memory all the servers komi kampunishek chealishe sai kokakwal ing soket tugul mami so right now the prices of servers memory chips processor equipments have gone up 3 times in the last 1 year why because compute is moving to AI agabe kinitoma kegere ngemoni ako CCTV rane kuma kegere CCTV inde na iprom kityo nileni tos kanyo bore office kosachan kityo kole koger image koger kole mi chini kachut kole yes kanyo bore saa moja ngiwe ku credit scoring AI ngiwe ku interview ngalekab keser biik kasi ko AI so AI is the biggest thing in the next 3 to 5 years it is something like never before kingo tomo ko sitimet ko kikiloli kwenik kinde sitimet ko wala gemone kabisa au kiwala kama sitimet makiboishe keloli tait inege iloli radio ibire bas ngoroik inde na freezer akot ko keto kikwerie garishek sitimet so AI ko me that level of disruption AI so as a CRB and as a business we are switching to AI that's the first major shift ne lazima keyai nebo oeng koma kosome biik rabinik bukwae tuguk mewendi benki ibisom rabinik sial simet iwendi biib simet on credit so it's called embedded finance embedded credit so again in the next 2 to 3 years ko biik chechang will do what we call disintermediation malazima kobun benki konyor rabinik sibukwal garit malazima ibun benki binyoru rabinik sial simet iwendi directly to the phone you're going directly to the car you're going directly to all this kind of embedded finance so amu mugaske kiyoto amu kagenget ke CRB kebe directly to the credit solutioning yes so gym for instance because I know you are a gym guy negatele biik olipan in advance ileti biik of ka gym kilipana at the end of the month agechut CRB iger ile chichi ngosom gi and ngobesen gi kolipani yes ko inyende chitab gym iwe factory nebo equipment agileti kyatao gym in Westlands ama chato gym in CBD kuna equipment alipani after 6 months kogere direct so malazima as an entrepreneur nebo gym iwe bank kokon rabinik siwe bialne so we can do direct so that's another major shift in the market embedded finance embedding credit and credit what we call credit risk underwriting amune sema imugas ke pesendo missing ko magere biik counterparty risk kimagere biik kole chichi mecho pesendo chikitai kotos libana akot chito kiosk nemi ga
kongonyo tot nebo tai netomo konyoni that neighborhood akole kono asikaru ing besendo komekoni amu mengen. Lakini ngot kekonin a mechanism neiboru kole chichi atkinye komi another place kokingosom kobesen kolipani akot nyine menye shida ibesendochi. So that's first of all the ecosystem. From an ecosystem perspective, the data aggregation is enabling us to build decision solutions that allows that counterparty risk evaluation, credit risk underwriting based on purely a totally anonymous person. Chito netomo igere lakini much igochi agarit, igochi simet on credit, igochi kong'ung komeny on credit. So that's one of the other big shifts. Yeah. Another major shift which is on the horizon, access to transnational capital, the global funds. Angen ale sai komito boryo nebo Israel ak Iran ak America. Lakini ole kibendi komi emotinwek chechang chetindoi rabinik ama ingen keitoi. Kongoyotos ke dunia kochangaitu rabinik chepkoni. Kenya sai ing Africa ko namba 3. Ing emotinwek cheibu biikab sang rabinik kwae kasi. So ngochanga rabinik chotok kotoreti biikab mung'aret. So inyene nemeche itau mung'aret sai ko you have the best opportunity. Itau mung'aret age tugul. Mung'aret nemuch itau komeker kityo ile chocham ikere ing reserve ile ameche atoi butchery anda ko duket. Tau value chain nebo tuguk chekikole ngo kawek itau icheng equipment nemuch ichobe coffee ak i-marketen to the whole world. Itau ngot komi fruits, itau extraction of juice ak itau export it to the world. Get an equipment, go online and buy an equipment. Chang service sectors, gig economy. Piko chimi nguno ngalekab content creation, because that's another industry. So the chang mung'areshek mising akameche asom biik chole ole kibendi nguno ko kakoyata dunia mago sokeng'ung ko you are just a neighborhood. It's the whole globe. That's what I'm seeing from an horizon perspective. AI is going to impact the decisioning landscape, embedded finance, and access to transnational capital in the local economy. Absolutely. Ak bwana CEO gebotwan angetinga lagab AI ak agetinga nda Uganda about the promise kegergele ne gide magat kobit KI asikobit kinyoru rating sana chekararanen. So awati kona posten online ale ngolali raini ak CEO questions kwagere kotebe jitu kulian teba about Australia, teba about going abroad kulian jitu machi America, you know, mara the role ne otinye koram ngoma chi nguna na mara tinye la kwa na go china tena mache kuruta chi matunu kana chapa sang mara kikasi ana gobo soman, the role no playing in between gara gotosne. Yeah. So nguna ngiwe bitonini kogito agonye bore give me America to in America credit score go everything. Si men got ko credit score. Agot si hotel si Calgary ko credit score. So ngiwe bitanin nguno kita ne bagete beng bitanini kelen ko nu credit report ne ngung na Kenya. Ke goini. So amecho some picture chabe ko bitanin. Ngot kid nya fuliza M-Shwari kai ilipan ko to maiwe. Among gito linda ke go iti that CRB report ne ngung ko Canada, ko Australia, ko America. Akogere kole chichi amungi tundo ko your credit history in America ko zero. So piko cha America kote ko ibo na Kenya kebiru simo ke logonate credit, they will send a query ko logonate information about this customer. So amecho some picture piko cha sama ko babitani ko koroko to maiwe clean in your credit profile in Kenya because bigegere ngolin akono ta nguch ko gartain en matinyo ragasi ko gartain en mati algari angolin bitanin ko mamita boda mamita matatu mami chini. It's all about the report. Yes, the report report. So that's at first level. But I think the most important question Bore is this program nebo serikali ko toret biik komanda bitonin ako bukwai kacheng bitonin ko is a good thing, and I can tell you yes. Amune so yes.
Again, it comes back to automation ak AI. Kingotau kasi ane bank about 21 years ago. Kokiyoe transactions, more transactions at the tellers than ATM. Kimami online. Ki at the end of the day ko ki chang transactions, ki chang biko che deposit rabinik ako na rabinik in counter nebo bank kosir bendi ATM. Within about 5 years, kutoy ko changa transactions ko eng ATM ako ATM che ko deposit. Running kiwe benki che chang komago, in fact they don't accept money. Kiko stoke kasishek che chang akobo automation. Even a lot of factories today, robots can do a lot of work. So fundamentally, pegunote kasishek. Ako ngobe kasi, konyorchi ano biko income. So tied to AI. So tied to automation, tied to AI, a lot of labor-intensive industries will have no space for the worker because the machines and the AI will do the work. So inye neimi teresabi, ko nga tundu tepat mbaret. Ako mbaret nata kumako tunyepat amoy tutinget nebotishe. Kokoy Chinese, kokoy akot che semberishe. So magomine semberi. Kokoit yes, kokoit kiguren drones chebitishe. So magomiti kasen pomita gibit. Kokoit a lot of robots chegesishe. Pandek suisi kegese machine. So the extra labor in the market, we have to figure out how to get it absorbed somewhere. And I think that aspect of labor export is very important because mito sectors che maybe tanin chumai muju kwa robot ku care services. Ko lazima ko kwa bigo baisenia. At mara kita enge kora bwana CEO go en chito noton amuge mai len pik gimache iruta che matnwe gala ko ngito na geteben ne credit score. Ya na go ngat kitebe that information. Mara mi chini go some de ne besa go utien. Go metropole negi ne muche ba chito ot ko migangune chito ne gere program ni ngule sube ne program ni na go online go imuche dos kile engine uyo fees fulani ne mi county sigere credit score ngo tigere le una report ngo ana tos muche kara go ai the comfort of their living rooms. Yes. So got kitne sime sai ichil *433#. *433#. Age rupi nyoru credit report nengung inyoru credit score. La kwengu na meche kwa bitani na ko chita ne sa omegasi. Ile choko chil *433#. Konyoru report ako kere kole loan tugul chemito CRB nanyu ko kyosoma nendet and mechi nigisoma simet bisho ako som loan ama mwawa so mi loan CRB nanyu ako mongen. So we *433# agiwe credit report iwe credit score agina ile ne mi CRB nangu ke mi CRB sai get ni records chebo biko close to 26 million chingo chil sai simet konyoru chi tugul ako bichotok tugul kumini ngele kale ngot kale angara media sometimes can take this out of context. Magile gigende biko blacklist 26 million olo kitinye credit score credit report chebo biko 26 million ako bichotok nguno ko kere benki tugul ngomeche kere bitanin gimeche iwe bitanin America, Canada, Australia, komuch koker kole ngisom iliponi. Yes. That is a big question. Yes. Yega isom iwektai na mewektai. Ana jitana toro kone kole amun bwana CEO bika chang che kikemuch kengalal tugul tenga sadani kinyo studio. Ukitebe jita kole ngosama kawirta sim card. Yes. Aga lagana mbia another provider. Mara for example Safaricom, Airtel, aga these other providers like ngo tawirta ni aga onino kogere go abet my credit so magere like I can escape. You can never escape. Because the unique identifier ko ID ako sai ko mi regulation chebo communication authority kimeche ke boisie telephone number kora ko another secondary ID. So mago meloti chilili ngisom eng simet kai liban mawendi wi denis besenda nege besen kemeleban mawendi wi betu dabra mawendi wi igonyin ako company chejuta tugul
kotindo data centers chechang akonda simonas ke computer age komi information computer age backup yes komi backup absolutely so magat bitiliban yaga isom jita pale jiliban mabete mita bigo che some in mobile app ngete kola kanya 5 minutes umut ka go utie kosom gara kosom 100 time mautie computer because it is not a human being. It is a machine that has the algorithm is the decision process. Ko solid mauti tana sa mauki sabe. So ko utie ko la ko ke sama mu. Abaga jitana ter. Yeah, very important. So jitakala jina mai chill stamp 433 hash. Agite iyo ya CRB on. Igeri le une credit ngo tamun mara bika la nan go sam then bisi schedule utien. So to basically ite airport kuna na imagine anaga gure interview guys investing bare ge report e batile giga utien so affecting ora integrity yes in organization bana CEO in setup organization anaga Mung'Aret not na bachi ay magele go isam iyo tengele not na telele go isam agiyete tos go CRB garao negi no so grole kamu iko successful alaga pa Mung'Aret ko trelo ngeten ngwenyuno akoto stamun ngiger CEO en kasarwe ke chang ko miten big chi go koyai trial and error abe sampesa capital ngalalin anyende Mung'Aret enuyan and then kimea ngalaga market research mea studies chang ngiger tiagila Mung'Aret ngigo atesi enjoy enuyan awe successful iat ibot agere kwa double tragedy amun rayon chuge sam lazima iwekte so ngot kumi chini unaona anago chitaga tubul le bot le yimache bet ke benjaren ge biashara ana ago marago a new venture biashara not nelen tom ga marage na area advice not nyora ko CRB chitana unaona so garon gumanyo le chitam aranga ko onan bagamun iga ko nyokorun bank ma excuse ma wailes giga sa main loan amin gungano amin go bande 1000 of Vegas ko beropta ko lalia aba villages amugi mata ga si so okangi dogo kasarta ni ga itile bas nyali leban that is it ngaleta ba ba senata asiyo so Mung'Aret chang kolul sot ma amu mana chito che Mung'Aret ni side they understand their domain knowledge, their trade. But kama mkulima kongen chito ngalekab mkulima timing kabisa, lakini mengen finance. That's what has been discovered. A lot of businesses collapse because of poor financial management. It's an issues around liquidity timing, cash flow management timing, capital expenditure, capital finance. Mengen chito kole but kama mecha al machine it and amecha ateko nebo ghorofa. How should I structure my source of funding? Not talking about Mung'Aret side. Not talking about Mung'Aret. Ingen gito na magati ya. Ngot ki engineer, ingen and you are fabricating something. You understand the science of fabricating this bottle or this whatever. But if you don't know finance, but kimengen ologrip to rabinik, ako lagi kurito ay ngalega rabinik, o lagi tete to ay ngalega rabinik, kolule Mung'Aret ngo. Ingen lamune, amu rabinik ko the engine, the blood na Mung'Aret. Si nyoru supplies, ko lazima iliban big. Si iliban big up kasi, ko lazima ina iliban tarigata. So financial management, my advice na big up Mung'Aret. Walang gito Mung'Aret ngong inet ke ngalega olegirip to rabinik financial olege financial management. It's a very important thing, especially timing. Liquidity and cash flow management. Not nebare u oxygen. Got kit ni Mung'Aret amet ni rabinik ko kai gartugengo. Got kit ni Mung'Aret agmena ole because there's a lot of diversion. Pika chachangu nang gito tuget ko karabine ko galde ko skoleng. Got kmena ile lazima le stock ko imochi taw ile ile mbareta ka kanyo jita nyo college na mi ageri ni rabinik changa nyol down plot. In working capital jaba together give a level and a le garit and a holiday komero kai nyongan kai get Mung'Aret. So financial management is the first lesson, and that's financial literacy. That's the first lesson, financial literacy, and leveraging
leveraging existing business opportunities that can support your business. Like, got kidney suppliers, negotiating credit terms. Latest suppliers go no Saliban after 30 days, Saliban in 15 days. You should prefer a supplier who gives you credit than the one who goes below it, cash. On this other side, you do the opposite. Customers, araga. Matijang customers, so it's called cash conversion cycle of finance. For your suppliers, negotiate longer payment terms. For your customers, negotiate shorter payment terms so that you're able to have liquidity. Because cash is king. Flexible. Absolutely. Flexible. And Mung'Aret. Timitan ko batam CEO nebo Metropol CRB Gideon Kibiakwai and the corner office na giruta chembe tutabraine na Mung'Aret at Bandaptai kibendi break sige bananga vertana tan balet and right na mangwala stai inet kengalega na jingon missing goto miger credit ngungat pas chill star 433 star 433 hash agi tiger report ngotini na lebana so bi te jaga itrilitum wonen freedom na tan me maxi nuyan daitu emergency agi machakolian go tilil credit reference report na tan ngunget kwexei en gasatana tan matian letango kas TV itagat kita kanjin en kas TV and the corner office kimiten go the CEO nebo Metropol CRP Gideon Kibiakwai and bituna tanarani ngalali misingo tinga lega pa credit kile credit score nunget ko une go magati irip tano aga sangala lenyon tugul lagiti nyago ba magele keep the promise yes bas iwekte asabit ko trilit report na tanungete chile star 433 hashin simangung star 433 hashin simangung ige report ngate no tugul mo ila ko mo njor wengo mo jita tugul ay chile cha simoit age tiger ngomi gine gachin eleban de me samge goron bas itinye para inda notan nebo isam ot ko sira na notan ko itech limit notan annengung now karibu tena CEO kimuch yana eninya na personal level go kiitela natango gichamba isana nebo indochi ya credit bureau natango ngala CRB na ginegi woni motivation indochi such an amazing organization lega gere mitu tabraine go tinge ya ngala ga CRB yes gakoromit kongoi bore Kogir kasi chek chikyai amu kyotaune ay kasi benki kyai mobile world kyai county ay chairman ako CRB ko toreti all industries toreti all businesses toreti biik amu ng'arashek tugul ako toreti raia so abaibochini ng'alekab CRB amu ngasi noe ngokang'et asubuhi ay koskoleng ko agere impact agere chito nekatindo deni nekakolipan agere chemung'arain nekomeche rabia ako kakekoch rabinik benki kingochutu CRB ing 2016 ko kimaketinye ng'alekab simet star 433 hash kiketou ng'alekab access to CRB through your phone kingochutu CRB ko kitokominin CRB ko ki financial inclusion ki biik chekitindo chekimuch kosom rabi ang benki ko ki only 24%. Sahi ke 84%. Ki top 5 in the world. Kenya is top 5 in financial inclusion in the world at 84%. So biik chechang chemeche kosom loan komuch kosom chitang marsabit ing biretwo ing konoin ing simet amune amu mi CRB benki nemeche kokon rabinik kokere kityo ID number ako tebe CRB ako yakwech API prompt kole une chichi within millisecond keleni chichi ko kararan ngosom kolipani yes or no akekonin loan. So those are the things that abaibochini ale amu kiketoret emet
kosich konyor biik access to finance. Kora kiketoret serikalit kingoitu ng'alekab Arap Ruto konome serikali ko kikoromen ng'alek ochei akobo ki biik chechang ko kikakekertae kosom loan. Ako kindait president, that time I was a governing council member nebo CIS Kenya, regulating the industry. Ako kiapushen kele ongebe credit scoring, ongebe credit rating. Ako kioker impact nebo that in terms of kikotoret biik komatekekertae loan. So biik chechang nguno ngot kitinye idea, ako notok nosome ameche atelele yotok ale asome biik chole amu kikeyat access to credit, mataki abused, ongesom akelipan, ongesom rabinik chekiyoe mung'aret ak chekiyoe bandaptai nebo emet, matakisom akewirte sim card, singlet ko kasit nekiyoe keribe emet ak keribe serikali ak keribchini biik tuguk koe kasit nekaek buch. Noton ngesom akobit keker ile kakiwekta ng'alek noton very powerful. Ako kongoi en boisiet noton nekimuch iyai amun iker man progress nekobit akoi nguni ko kit noton no a major step en teget noton nebo economy en emet noton nebo Kenya. Kotakemi en chito noton nemiten olimbo gaa kakimwochi komie kele imuchi iker kukinoni *433# en simoing'ung ak kora ng'oliot noton nebo takikimit noton nebo mung'aret amun yuton missing ele biik chechang ko they get it wrong. Yes. Miten biik chekere small factors kere chito kole CRB ko mara matoreton netiana na maamuch anyor kelchinet kukinoni takawe kityo bank anyoru pesa ko nikemwa komie en yana ile akot ngoisom akelejin ngoja kidogo kele tabaten en bank en yana milliseconds akenyoru kamong report akawe report nung akitege kiri ngele ye chichi ko maku bendab laget chichi utet kotar akot maklejin tebing taban eng simet ko kechil simet ikere simet kidogo kochelewani kolo ko ikere kochelewani simet kotom kolechin approven ko that is already hitting the CRB. Ngichol ngimi ileni some loan in mobile app and ko benki kwa cheke chikileni yes or no kulingana ak two things. Do you have willingness to pay? Do you have capacity to pay? So those are two scorecards we run. So we run a scorecard to determine your credit worthiness. Are you somebody who inye chi ningeko pesen kolibani nebo aeng ko pesenda ning kemeche isom. Tos ko imen isom pesenda neten ano capacity. Can you borrow? Amun nguno kekonen loan limit chito necham isome 1,000 kekonin nebo 1 million. Marukane metit. So we do both the ability to pay and willingness to pay. So ako tugul igere simo *433#. So you magoi ile na macharuta wano lazima nyago Nairobi nya getar kora kekonan report nanyo nekararan sawa bank. Igere simengo. Yeah. Enga we have 3 floors. We have technology experts, we have software developers, data scientists, big in these 3 floors. 200 people are supporting the country. Again, the largest CRB, again, we have a personality, we have a persona as an organization, indigenous, supporting all the big banks. This year we have signed Safaricom. I got Safaricom, our client. So Safaricom queries kuponi our data center. Data center. Absolutely. En chito ne anala chambi kikebirchi konyor simoit kobun CRB mwengelen lebalon eventually miten biik amun ingele big and out there go big che they can say what they want to say. Nangola chita kuna rafiki yangu ukimwaga la bwana na mangi tumkuja ni bebe mwali bani kuna mwatinye pesa kuna. So eventually and such deaths che uchana deni nake gaib chita kage brusi mo mara almost a year or so eventually go wende taitano. So your money chita what in America kigure chapter you file chapter you ne chapter 11 kigure chapter where you file bankruptcy. Yeah. Inyende nemeche ipauke kityo ile tos to amache aek chi na amache atestai eng sobenyu tos amache aek chi na amache karon tatechkei ngot kimache titechkei ngot kimache titestai akotestai lagok akotestai family nengung akotestai mung'arengung komami oret age
ilipan. Mami oret age. Kokesom, kokebesen, ilipan. Now, ngomelipan, ako ki unsecured, the lender can write it off at some point. Kokakotyem kocheng na manyoru. Ko kitabushekab bank komuch kole kakesomeonji lakini mawendi without record eng CRB ngetu. Amu achek CRB ko kemeche kenai kele chichi makitinye haja kele deni. Ache swali nenyo nemeche kewalu kele chichi ngosom kolipani ko nguno ngot ke deleten ko magengen. So makoi ki deleten, makoi kiiste amu kemeche kenai kele ngisomi ilipani ko ngot ke deleteni kenai kele ngisomi ilipani. So ngot unyo bank. Yes. Yes, ngetu. Amu what we want to do is to isolate good borrowers from bad borrowers. Ang inyende tamaka yamwan ila mailipani, are you a good borrower or a bad borrower? Yeah, a bad Borrower. So nitaka some picture ale ongetiam kesom rabinik chekimuchi kelipan singoit kasarta kelipan sikengetu ing potentially a pool of good borrowers. Lakini mwisho ngot kisoma kemelipan much kumakobirun simu benki. Nginyende tilen kaibaibaitu che makochengen chi lakini kait konait ni akot karon kileni som kumakonin chi age. Kumakonin chi age. Yes. Kaindege kityo konaingu. So mie kobit akot ndekero kitigen anan kainyoru waiver anan kone ilipan ak clear nak ake clear yes. Bas imiten komie. Imi komie. Amun imuchi kerani ile mawina kobata nite koron ne kachilen mara ngalekab school fees kachilen kit nekemache quick money chimetinye saa hiyo ako bare keker ko imiten red books. Yes. Mete akot ngalekab school fees. Mukamwa ngalionde nebo embedded finance akot sipitali. Yes. Imuchi we sipitali ikere biik kokeadmiten kochutu ward situn kolipan kaketiach ko inyendet amu cham kelipani kelechin korok konu deposit. Kele this is a bad guy, the bad guy is here. Kele lipan deposit sikote kemutin sipitali. Wow. Yeah. Ko biik alak kekoni kochut karon koketiochi kolipan. So what is the future of Metropole CRB? Going to the future, the new emerging technologies, the AIs, how is the future? In geretab biik chechang ko CRB ko store nebo data in ole reporteni biik. Lakini ole kikerti ache ko kekeregei kele ki kampunit and organization nekimeche ketoretin inyendet nemeche isom loan, inyendet nemi biashara, inyendet nei bank avoiden loss ak ialde chechang ak ietu. So inyendet nemite nei wana biashara acheke Metropole kemeche ketoretin koet mungarengung ako soet mungarengung ko kenyoru rabinik che cheap so ketoretin inyoru good credit score so koet mungarengung ko kenyoru good customers so kekonin CRB si toben customers che imuchi ikochi goods on service so here decision house we empower business decisions so ache makikere ku CRB kityo kikere kele kimeche ketoretin iamuan make decisions che optimal good decisions for your business. So as Metropole, that's our core, to empower decisions. We use data, we use technology, but we want you as a borrower to grow your purchasing power, to grow your potential as a business. Also for lenders, ketoreti kele matilu ngotki boisie CRB benki anda ko microfinance kemeche kekon customer yani kararan nemaibetra nemasome akobet kemeche ketoretin kekon customayat nengosom rabinik kolipanin on time. Noton ko lipanin en kasarta noton ne nyolunot. To the young people chebo Kenya, ne ngoliot ne isame icheket amun icheket chetinye mostly smartphones icheket che makingei chepkondet on day-to-day basis in a very fast pace. Icheket ngong'et asubuhi umewe kosom kiy kidogo, umewe kosom credit, umewe kosom neni ano. Ngaliot noton nebo advice as far as ngaliotab credit score ile ni icheket. Surprisingly, ore ko the segment netindo lowest NPL mi kile kikuren non performing loan.
in demographics ngepchei biik koboisie kenyisiek 18-24, 24-35, 25-35 ko the lowest ak 35-45 ko the lowest. Biik che ngosom kolipani, it's counterintuitive, are the young people. So it looks like they were born and they came into the market kokakobit ng'alechu bo mobile loans. Ako kikonai ichek kole ngot kosom ak malipan ko karon kopete limit. So actually ngomen Gen Zs kosir millennials ak baby boomers in terms of credit repayment. That's what it's surprising. In fact, we thought they're the ones who need financial literacy, but unfortunately millennials need more financial literacy than Gen Zs. And it was a surprise when we saw those statistics. And then now we discovered, they are native to technology. They were born when they know that I cannot hide. Ingen golongo betsi menyo galo genin, I get all my photos. So kiko na chiko laga mamio lege winyege. So that's a good thing. But what we need to do to our Gen Zs, laguk cho chemengechen ko meche ke toret ke change opportunities. Simaba gambling, meche ke toret ke change le nyorune kasi. Si icheget amotindo a lot of energy konyorore ne nyorune income because a lot of their borrowing ko consumption. So konyoro lengo som kwa kasi so nyorabia. So pikaran je chang at least the Gen Zs kongen gomye. Ngosom Gen Z ngot kicheng Gen Z taman agicheng millennials taman agicheng baby boomers taman ako tugul ko som rabinik ko biik che liban che chang ko Gen Z. Unlike the other two, a lot of those other cohorts are not digital native. So they think when I borrow the phone, I can switch off. I can throw the line. Absolutely. That's so powerful. So itapalajin yegi gesmati guna tanana go kaigas komye kainet ke ngalekara chechen kai igas agobo ngaleka CRB and magat komit 11 iga 11 bas imiten gomye gitinye CEO nathan ba Metropole Kidian Kibiakwai in the corner office in Betunatan nebo Rani sigitu chigityo bwana CEO Cherset nathan nebo Proviet nebo Kalenjin ngalekab Mung'Aret ngalekab Bandaptai anale pikechang missing na ninyoru kengalali siasa 24/7 ngeten asubuhi mpaka jioni bororiese alago imuche komwa kit age but they mean totally opposite. Kigera kobo maendeleo nekikomuch koib serikalitab Dr. William Ruto alakab affordable housing ak alak chechang chekikomuch kosuldaen serikali. Kona ninyoru biik alak bire kelele komwa kole matongeaini yakinoni onge facing the other side kimoche kebe komasinino ngourit koimen koyai kit nekalenji matiyai. So necherset amun nyusiton de office nemite mara kora neikere elebendito ngalekab chepkonda mogornotet noton nebo emetab Kenya kimie bon ako necherset noton netinye koit icheket. Amoche ang'ololchi chito nemi gaa ako nekere ile metinye opportunity nekere ile nguyo motinye kasarta atetgei. Amoche atebenen alechini ngekon 10,000 rani ndabo 1,000 rabinik choto kiyoe ne? Your income ande mainye chitab kokweng'ung konyor 1,000 koitone ilale ngoriet ale amitwogik wendi safari ay entertainment iker kityo akiker ile ara rabinik chu 10,000 chekanyor chitab kokwenyu anda kanyor mwalimu nebo sukul sikolipana chicho 1,000 komeche aine ibwat ile ndaibu ngoriet there's a business opportunity there. Ndabire chapati there's a food. Ndatau posho meal. Ndatau packaging nebo kidheri chakageo. So you find opportunities in what you can see where people are spending their money. Piko chemite tugul igere ile ngonyor chicho en 1,200 ako makotindoi kibano rabinik chotok ko ngitebege igere business opportunity. So ameche ale biik cho chang opportunities chebo Mung'Aret. Amepkat kit nekaloit olo ipkat opportunities chebo olegere ngot ko ngalekab entertainment because kokochanga ngalekab entertainment imuch ial ngalekab camera ak drone kokoit arusisiek meche keyai kebir biik chekeboisie drone ngot kitinye drone inyege eng village
ko kasing'ung noton. Ngot kitinye tents, ngot kitinye serving dishes, ngot kitinye anything, ngot kitinye pool, because ngitebege ile kichanaek chu ngoba kasi bet koskolen ngelipan 1000 anan kelipan 500 koiban rabinik choton ak iwe yoton ole ibe rabinik. That's the first level. Second level now at higher level is how can we pull together resources keyai bigger projects. Yoton ole sirenech biikab tulwet. Inye ii chito agenge, ane atinye butchery, itinye tuget, ngot ketuyege tugul ake contribute money ake kechangan ge ake build and capital komuch kechop factory neo kebunu area noton agenge. Imuch keal a big building wakituyege amu kimnatet ko wakituyege. So that's at a certain level of scale. Now thirdly is industrialization. Biik chebo Kalenjin kimi ngweny mising ing ngalekab industrialization. Tikemi tege nekure do it yourself. Tikemi ngeitu hotelishek komengech, ngeitu factory, a lot of our enterprises are very small. Can we scale our enterprises to the level where we can leverage technology? Onge increase and scale of our businesses by leveraging capital, especially kiyakakamwa chongaitu rabinik chebunu bitanin, transnational capital looking for areas of growth. Investment. So in a factory, in a small town, you have opportunity to look for bigger money against scaling up that business. So these are challenges that pick up ka chemeche keker kongete bottom biikab ngweny komuch kosab inget chitugul kijana icheng ole kene keyai kidogo lakini kokakeyai ketuyege ketech bigger industries and then we scale up to serve the global market. Absolutely. Ko missing CEO en parendo noton nekinyoru kobit kengalal en betut noton nebo raini ako mangole kakonetkei ki chito age noton neisube ngalalet noton nekitinye raini kotinye ngalekab credit reference credit score asobit kenyorun bandaptai noton ne kararan. Parting shot nengunget sikituch en rani mara en kamera nono igonech parting shot noton nengunget kai ketiny akobo bororiet en nguni national kekere akobo Kenya mzima. Your parting shot en ngalekab credit score kotosune. Ameche amwa kongoi korok parting shot team nebo Kass FM nekopwa ofisi nyu rani. Kianyo ofisi ngwong konyil chechang so abaibai rani kokatach Kass FM. Nebo oeng ameche alech biikab Kalenjin kwa jumla ongetestai kekilgei ako kakiletabgei komakiteb kele oe ne serikali. Teb ile oe ne anendet. Teb ile Mung'Aret ne tos ayai ne tos makat ing biiko chemi olomi neimuch aaldochi. Tos atoret ne biiko chemi the people in my neighborhood, people in my surrounding, what can I offer them? Ako ngitebege tebutiet noton ikere ile chang tuguk cheimuch iyai. Ngi kijana, ngi mzee ko chang tuguk cheimuch ikochi biiko chemi chelekite ole mi. Nebo somok ko biikab Kalenjin kemi tai mising ing kebe bitonin. Ameche alech biik cho matoete lagok kobo bitonin amu chang kasisiek bitonin. Kokoit technology, kokoit AI, kokong'ering'itu kasisiek chemi gaa. So chito neimuchi kosom kasi ako kikoit kikure taptengele, kikoit computer neimuch ichil ak icheng kasi eng bitonin ak keker ak kikoba biik chechang bitonin. So imuch ing'ololchi biiko chemi bitonin ak isom ile ano oret namuch aboisie sanyo. So ongeyat metewek cho ak ketou mung'arosiek ngomining anda ko ongitinye mung'aret ikany koet sikosich kotestai bororiet. Ako ongerib serikali notok nameche asom amu sikemi Nairobi ini achek kekilige ko kora amu kimi keribe serikalitab Arap Ruto ak keribe serikalit kotelel simait bunik kowesis ak kwai kole kuni ki failures amu ngobut ko akot ngimi barabara kiwe eng barabara kelen bichu aka maimuchi kotelelchi kiy, maimuchi kotelelchi emet. Ongekimekitu ak kekilge ak kenamge kibagenge. Kongoi. Absolutely powerful. Ako bisi CEO nebo Metropole CRB nekakenyoru ngalalet noton ne inegen en betut noton nebo rani kinetkei chechang kot missing, so meutien ichile *433# en simoing'ung
iger ngalek ko kineo iger report nengunget mara kikon mara bese kinam lakwa simu ngongete kosom chepkonda mengen so kotun bare indiana besio wachilen ako yekakeit ku interviews ko melen kimongen mami chikelenen kimongen ana kimongen ale kisome ngo hapana ta komiten lainda ngung komiten en kainengung so igerile kemuch itilil yonteta niton ko the corner office ne kakitun agenge kongeten ofisi karan chebo Metropol CRB ako amang'olainet ikinoton neo en Kass TV en betunoton nebo rani kainenyon ko Mr. niton ko the corner office.